ngā koutou nau mai, haere mai ki tōku reo, ko Raimona taku ingoa. Ko Raukura aho, and welcome back to the final episode of this week. Yes, indeed. Now, if you've just turned the telly on, you're in tōku reo land, a Māori language television course based on Professor John Moorfield's Te Whanake series. The good news, whānau, is that we are still on our journey into the past, recent past, as in week 5 of the course. Where we learn to say where you are from. So, let's take another look. That's one grammar from week 5, whānau. Fire up that TARDIS. TARDIS, TARDIS. Katipu, kaora, hee! In the last episode, you learned how to ask others where they're from by using the language pattern no hea koe. Let's take a look. No hea koe. Where are you from? We also looked at how to respond if someone asked you the same question, so let's review. No hea koe. The best way to do this is by taking our question, no hea koe, and swapping the word hea with the place name. And then, of course, the word koe with the word o, which means me or I. If I wanted to say, I am from Taupo, then I would say, no Taupo, I am from Taupo. Let's take another look at yesterday's examples. No hea koe, where are you from? No kirikiri roa au, I am from Hamilton. No hea koe, where are you from? No tāmaki makaurau au, I'm from Auckland. No hea koe, where are you from? No Tauranga au, I'm from Tauranga. No hea koe, where are you from? No te whanganui a Tara au, I'm from Wellington. No hea koe, where are you from? No Aorangi au, I am from Fielding. In the last episode, we also looked at a different way to respond to the question, no hea koe. In this case, you would use the same answer pattern that you've learned, except you would give your iwi or tribe rather than your town. So let's review. No Ngāti Porou aho, I'm from Ngāti Porou. No Tūhoi aho, I'm from Tūhoi. No Te Arawa aho, I'm from Te Arawa. No Maniapoto aho, I'm from Maniapoto. You will have noticed that aho was used in the last examples. Last night we revised that aho and o are interchangeable, and it is up to the speaker to determine which one is used. Now let's recap what our friends got up to last night. Listen out for our new language patterns. Kia ora e hoa ma. Kia ora mahina, kia ora. Kia ora, kei te pihea koe. Kei te ora. Come in, you fellas are just in time. Ko's already on the table. Ka pai e hoa. So, Raimona, Jade was telling me the other day that you're from Opotiki. Ai, no Potiki au. And you? No hea koe? No Tūhoi, eh? What about you, MΑORI? Aren't you from around these ways? Kao, no Ngāti Porou. Oh, yeah, Ngāti Porou e MAORI. Aye, on my dad's side. What about you? No Ngāti Raukawa ahau. Katipu, kaora, hee! The key word for our new grammar was ia. Remember, ia is our word for the English he or she. Let's take a look at what we did. No hea koe, where are you from? When we want to ask where is she from, we just replace the word koe with our new word ia. And this is what we ended up with. No hea ia, where's she from? Not too bad if I do say so myself. Something to be aware of is that ia is not gender specific. That means ia is used for both tāne and wahine, like this. No hea ia, where's she from?
This may seem confusing at first, but in practice, it's almost always clear in conversation. Next, we introduce the proper way to respond. This again saw us use the same example from Monday. Let's check it out. No taupo aho. I'm from Taupo. When we follow the same structure, aho is again replaced with ia. For example, no taupo ia. She's from Taupo. Looking at these sentences, all you're doing is replacing koe with ia. So really, this week you've had 3 chances at practicing the same thing. Remember that you can use both place names and tribal affiliations in your responses. Here's a few examples. No hea ia. Where's he from? No kirikiriro ia. He's from Hamilton. No hea ia. No tāmaki makaurau ia. No hea ia. No tauranga ia. Let's now run all of our role-play footage back to back to check out those real-time uses of our grammar point. Amine. Hey, Raimona. You know you said your dad's from Whakatohea? Yeah. No hea ia. No Pōtiki ia, but he grew up down the coast. What do you mean? Oh, yeah. Your dad's from down those ways, eh, MΑORI? Aye. What about your mum? No whea ia? No kirikiri ia. So if your mum's from Kirikiri, that makes you Ngāpuhi as well, eh? Aye. But more specifically, no Ngāti Rehia. Che, so you're from Ngāti Rehia, eh? I've got a mate that lives in Kawakawa. Oh, true. Is she from there? Aye. No Ngāti Hine ia. There are many words in Ngāti Pro for mother. Koka, whaine, whaia, mama, to name a few. But koka has a special meaning, and it indicates a woman who brought up the child at the breast or at the bosom. The other words mean aunt, or there's a bit of distance with the other words. They're all mothers, but the koka is the one that indicates the closeness of the relationship. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode, as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hei! No mai hoki mai. In the last episode, we covered our top 10 Māori words, including some often mispronounced place names. This time we're going to review them and add some practice activities. So let's run through the words and refresh your memory. You'll hear it first, then you'll see it. First up, it's whanaunga, a relative, whanaunga. Iwi, tribe, iwi. Hapu, subtribe, hapu. Awa, river, awa. Maunga, mountain, maunga.
Rotorua. Tamaki Makaurau, Auckland. Tauranga. Whakatāne. Taupo. We'll roll through those kupu one more time, but this time we'll add an image of the word first. Coming up, we'll be listening in on another 100% Te Reo Māori conversation, so it's your last chance to learn these words before we test you. Whanaunga, a relative whanaunga. Iwi, tribe, iwi. Hapu, subtribe, hapu. Maunga, mountain, maunga. Rotorua. Tamaki Makaurau, Auckland. Tauranga. Whakatāne. Taupo. Katipu, kaora, hei! Tēnā koutou katoa. Well, you're on my time now, so let's get busy. This week's theme has seen us at the dinner table, so some of our kupu hau can be used at the table, while the other half are common Māori place names. So let's take our first look at all 10 kupu hau. Pireti, plate, pireti. Kapu, cup, kapu. Pauka, fork, pauka. Naihi, knife, naihi. Tepu, table, tepu. Manukau. Te kaiwhata. Kai taia. Te rapa. Puke kohe. Now we're going to have another look at our words, this time with the help of our visuals. This is an exercise you can get into at home. Just find pictures, books, mags, or even just draw them and test yourselves at home. Here are those words again. Pireti, plate, pireti. Kapu, cup, kapu. Pauka, fork, pauka. Naihi, knife, naihi. Tepu, table, tepu. Manukau. Te kaiwhata. Kai taia. Te rapa. Puke kohe.
Now that we've seen our kupuhau, it's time to check out our word of the week from Te Taurawhiri i Te Reo Māori. After that, Raimona is back to help me out with today's exercises. You know, one of my favourite kai, or food in the hangi, is the stuffing. And of course, you can't have a good stuffing without mixed herbs. The little packets are a familiar sight in any marae kitchen. Our kupuhau, or new word for today, is rau amiami, which is mixed herbs. Rau meaning leaf, and amiami meaning sweet-smelling shrub. Rau amiami, mixed herbs. Katipu kaurahi. Katipu kaurahi. To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu kaurahi. Let's get going with our first exercise. You'll see a clip of our friends saying what iwi they're from in English. Your challenge is to interpret what they've said and say it out loud in Te Reo Māori. Then the clip will play on and you'll see if you've got it right. So come on, give it a go. Hi, my name's MＡORI. I'm from Ngāpuhi. Kia ora, ko MAORI taku ingoa, no Ngāpuhi ahau. Hi everyone, my name is TŌKU and I'm from Te Arawa. Tēnā koutou katoa, ko TŌKU taku ingoa, no Te Arawa ahau. Hi, my name's Te Ataraiti and I'm from Te Arawa. Kia ora, ko Te Ataraiti taku ingoa, no Te Arawa ahau. Hello everybody, my name's Rangi and I'm from Ngāti Ranginui. Kia ora koutou katoa, ko Rangi taku ingoa, no Ngāti Ranginui ahau. Now for the best part of the show. You know what time it is, eh, whānau? We're about to listen in on a conversation between native speakers of Te Reo. 100% Te Reo Māori right here in your living room. So here's what to do. Listen to the conversation and try to pick up the structures we've covered in today's episode. That's it, no sweater. Forget everything else that has been said, as long as you can keep an ear out for what's familiar. Okay, here we go. See if you can pick out the structures we've covered in today's show. Rongo tunu I te pātai nei ko waikoe. He wero te rā kia au. Mira. Mena pātai mai na te tangata ko waikoe. Te mea e mōhio tunu, e rekau ke e tino mōhio nei ki ngā huatanga o te kōrero ki te tangata, ne? Pai ke ngā pātai nei no hea koe, ko e o mātua tūpuna, harai te mea ko waikoe. E te whakai au ki tēnā, no te mea, I te hiwa ka rongau I te marae e tū tohe ana I runga I te pai. Kei te kōrero atu te tai, ko ai koe, noho atu ki raro. Ka tika ai ki tō kōrero e mea mai nei, ko ai koe. Ko ai koe. Ko ai koe. No hea koe. Ka pai ke ki te pātai atu no hea koe. Ka re ki te ki atu ko ai koe. Next, you'll hear the conversation one more time, but now you'll see the screen flash when one of our new structures is used. See if you were right the first time. Rongo tunu I te pātai nei ko waikoe.
He wero tērā ki au. Nera. Mena pātai mai na te tangata ko wai koe. Te mea e mōhio tūnau, e rekau ke e tino mōhio nei ki ngā huatanga o te kōrero ki te tangata, ne? Pai ke ngā pātai nei no hea koe, ko e o mātua tūpuna, harai te mea ko wai koe. E te whakai au ki tēnā, no te mea, i te hiwa ka rongau i te marae e tū tohe ana i runga i te pai. Kei te kōrero atu te tai, ko wai koe, noho atu ki raro. Ka tika ai ki tō kōrero e mea mai nei, ko wai koe. Ko wai koe. Ko wai koe. No hea koe. Ka koe. pai ke ki te pātai atu no hea koe. Ka re ki te ki atu ko wai koe. Now let's get into it with our 100% Te Reo Māori conversation. Your challenge is to listen out for our top 10 words. Remember not to worry too much about everything else that has been said. We'll run the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Ready? Here we go. Ko roa hau e ako ane aku tamariki ki ngā pepe ho te kāinga. Kia muhei rātu me pē te haka whanaunga atu. Nā pau rātu ki ngā whanaunga i etahi atu takiwa, me pē te haka whanaunga atu kia rātu. Ko ngāpu i te iwi, te mea, e rātu kōru. Ko ai te iwi, ko ai te hapu, ko hea taua, ko hea te maunga. Nā mahara nau te tahe haerenga ki te kura. Wako tamariki, mihi ana ngā tamariki ne. Ka tū mai tērā no whakatāne, ka tū mai tērā no loturua, haka puaki ana hoki i a rātu pepeha. Ka tū mai no tērā no mea no taupō, ka tū mai no te tahi no tauranga. Taino atu ki taku tamaiti mātā mua. Ko roa nei e ako nātu ana hau ki ana pepe o te taitokerau, o Ngāpuhi. Tei taku tamaiti ka tū mai, hoi no ko nau tatare tana, ki haka puaki mai e ana pepe o Ngāpuhi, ka pēnei tana ki mai, tēnā koutou kotoa, no tāmaki makaurau a hau. Mau, pai taku mahi. Now take another look at the footage, but this time you can see how well you did because as each of our top 10 words is used, we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Let's do it. Ko roa hau e ako ane aku tamariki ki ngā pepe ho te kāinga. Kia muhei rātu me pē te haka whanaunga atu. Nā pau rātu ki ngā whanaunga i etahi atu takiwa, me pē te haka whanaunga atu kia rātu. Ko ngāpu i te iwi, te mea, e rātu kōru. Ko ai te iwi, ko ai te hapu, ko hea taua, ko hea te maunga. Nā mahara nau te tahe haerenga ki te kura. Wako tamariki, mihi ana ngā tamariki ne. Ka tū mai tērā no whakatāne, ka tū mai tērā no loturua, haka puaki ana hoki i a rātu pepeha. Ka tū mai no tērā no mea no taupō, ka tū mai no te tahi no tauranga. Taino atu ki taku tamaiti mātā mua. Ko roa nei e ako nātu ana hau ki ana pepe o te taitokerau, o Ngāpuhi. Tei taku tamaiti ka tū mai, hoi no ko nau tatare tana, ki haka puaki mai e ana pepe o Ngāpuhi, ka pēnei tana ki mai, tēnā koutou kotoa, no tāmaki makaurau a hau. Mau, pai taku mahi. Tēnā koutou. Learning a new language, in this case Te Reo Māori, is improved if new vocabulary and grammatical structures are revised regularly, as noted in an earlier language tip. But also revise the vocabulary and structures that are encountered in a number of different contexts. TŌKU Reo and the Te Whanaki resources help you with these contexts. Don't forget that to help retention, you should also develop and follow a schedule of revision. Watch the show, revise straight after the show, and then a day later, and again a week later. Plan your language revision into your daily and weekly routines. Kia u, kia mau. Another week,
It all goes by so quickly. Hey, not enough time to spend with Aoreo, but whānau, we have the answer to that. Yes, our website. Don't slack off. If you stay with the course, do the website exercises and the podcast, by the end of this course, you'll have the basics of Te Reo Māori down. Woohoo! You know it, whānau, down, that's the one. Next week is another trip to the past where we'll look back at weeks 6 to 10 of the TŌKU Reo course, which includes family stuff, counting, where are you going? So, have a good break and we'll see you again soon. You know the drill, whānau. Kia mau. Kia au. Ki tōku reo. He mea tautoko na te manga. Hei pāho.